alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teangel every Saturday right from 6 to 7. Naku zino twajjirwa flat tummy. Tukyayambalako ku ngoye obutukwata. Wajana ku body shaming. Speak up. Gendo ba confronting. Obagambe ekyo kyemukola si kirungi. Towerabira nti tuli wano ku the alternative Digitalk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? Nga tata wange amanyira nkola n'obuvunanyizibwa nyina bungi. Era agezaako n'anyamba yambako yanda. Naye kumukubira kumubuuzaako. Noga mama we bali kunzaala. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Come and visit, call me. Simanyanga I miss you bichi. Especially embeera y'obudde si nnungi. Naye n'omuntu akwagalira mu season yaba takwagala ze nkubuulira. Just be commenting nga topic yonna gyandyagadde twogereko tujjako tujogera ku wano ku the alternative Digitalk ku share enganzi the Snap Talk. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Good evening, beautiful people. Welcome to the Snap Talk with your girl Teangel and the two beautiful princesses. Sujano buli lwa Saturday twewayo kujja baweereza. Nenga njaba bakulisa mwena abadde kwali ku interface show nga omukulu Dr. Kiza Besije alambulula ensonga ezeggwanga lino. How do we move forth to kola batya ne batya? Anyway, sijja kuyingira nnyo naye mwakoze kyamaanyi kya tendo nayo ddala okuleka nga mwabaddeko nga mulaba ate era nga njagala obbakubiza mwena abatula bambi. We never take this for granted. We are delighted. We are so happy to have you a part of our family. And a happy new year to all of you. I believe this is the first time we come here ever since the year started. And it is a great opportunity for us to be here. And bebaza mwena. To share the link. Tell a friend to tell a friend that to guse. Yes, share the link with your friend. Today we are here to talk about a very, very interesting topic. And we're going to be talking about family. Remember, we told you Snap Talk talks about family, relationships, society. It talks about everything. Yes, apart from politics. Is politics twazileka kushoza fezumunga might drive voltage twazileka. So yes, tetugenda wotanga tuzira twogera ku family. Yes, interact with us. Tetujja kugala ku relationship every day. But invite people. Abana batulaba, you are a child. I believe each one of you that is watching, you are a child, you are a youth, you are whatever you are. And here is the question. Today we are going to be looking at who do you think is blamed for the grooming of the children, like upbringing of the children? Is it the mother or it's the father? Or I mean, is it a collective responsibility? But anyway, at this point in time, let me take this opportunity. Welcome my fellow panelists. Since I never come alone, they salute you guys and then we continue the discussion of the day. Lelo katandikire Luwedde ne Omumbejja we Buganda. Omumbejja we Buganda. Weekend nga atandise dda. Wesaze ekivavava. Boza patral olunaku olwaleero. Ya weekend yatandise dda. Sima ova ku party. Era tukiyite ekyo. Ku party wali wava ku kyemisana kale kugamba omwana kanekanya okusinziira wa bwavudde ne kati forward tuli waka. Naye waliwo abava ku kyemisana. Seko beach kweli. A very good evening. Omukyala atutte ku beach. Sinabala gendayo n'amazinga. But thank you so much for keeping it to the alternative Digitalk. Munai, it's the Snap Talk. Yeah, so mujje tunyumyemu bwe kituuka ku nkuza y'abaana ani avunanyizibwa. Bwe bakula omuwawa ani gwe banenya. Abaganda balina olugero olugamba nti balina enjogera egamba nti omwana omulungi asanyusa kitaawe then omwana omubi yavumaganya nnyina. Naye anyway, mujje tubyogereko ya mutubuulire ani avunanyizibwa ku nkuza y'omwana ani like blame enene esinga erina kusinga kugenda waani omwana bw'akula n'atavaamu bulungi nga abantu balawe babeera bagadde ave Omumbejja Luwedde Lilian. So welcome to the Snap Talk. Welcome to the Snap Talk. Mu ngeri y'emu leka nsale erudda lunewo Omumbejja w'e Bunyoro. Omumbejja w'e Bunyoro ava ku kyemisana mulaba anekanye babadde eyo nga wala chips chicken okuwayiriza Lilian si kirungi naddala.
Nadala ngasibye na coffee. Buza kwa travel na kwa lero. Oyina oviriddewo ka. Yanayira mbiri mvuddewo nga amaze okulya. Ye osobola okweyongeza. Mbadde ntambuza na kitono. Otambula emmere kemmagulu. Ekola bulungi kawo omala okulya noyebaka. Emmere kuwa omugejjo. Naye bw'ogitambuzaamu kale nekola ebirala n'osala ku masavu. Njagala okubalamusaako, it is our first snap talk of there, right? Yeah. So twagala okubeebaza era okubaaniriza mu mwaka omupya era okubasaba banayite mujjango okwo tubeereko. We are just beginning there. Mujje tuteeseemu, tunyumyemu, tuguluminga abaana wamu, to advising the youth wamu, leta idea yo nange nende Teangel. You may not know what your message is going to do mu community. Omuntu ayinza osala muka clip nakawo omuntu oba nalaba message yo nagumira okwo. There are messages I read on certain posts and I'm like, okay, I am not alone. So ekyo kyokka yes tuli bangi. Message yo gyoba type is omunagisoma nagamba okay, I am not chinenge gye kikureliving ngolaba even some other people are going through the same thing that you are going through. Oba omuntu nakuwa advice nolabira danga it applies in real life with you. Ngolabira da chikola. Have you ever been like you are stuck with something and then omutakwa solution nga si ya bay sometimes nebya yogeddeko biyina ne mu nyumba but you didn't know they do that exact thing. So bwoba olina idea yonna on a certain topic gye tuba twogerako, it is really important you share because you might not know who it is going to help. Nenga njagala obbalamusako musiibye mutya mwebale gye mutuusiza engalo olwaleero leero nambuuza mu Luganda kyobola abantu egendereza naye nga njagala okubategeeza nti upbringing y'omwana ebeera two-sided lwakuba nti abazadde abakyala omwana bw'akyama abawo bw'akola obulungi oba bwa excellinga mu kilaasi naawe amagezi gaba gataata naye nga lwaki kyandibadde byogera bwe bibeera omwana omubi avumaganya nnyina. Does that insinuate that a mom has a bigger part to play? Exactly, yes, because mama yamala ebbanga eddene n'abaana bano. Sometimes taata wakavaawo ku makya ssaawa 10 n'emu oba 12 n'akomawo ku 3. So ebbanga taata lyamala n'abaana liba ttono nnyo ku maama lyomala n'abaana bo. Ate ba single fathers. Partly blame tuba tugiwaani mama. Single fathers, it is now that is the real reason why tulina abaana bali half baked like nga because omwana yakula na one parent. Let me tell you the things my dad will never tell me in life. Nga mama ya bingamba kati omwana no buli wo depriving ko right ye yokubeera ne mama we oyina by'omutaas like by'omukugira obufuna like byatafuna because ewaliyo ebintu taatawo nga ne bwali bakwagala kyanga so big gamba. Olaba you cannot, even when you have your dad in the house, you cannot go and tell him, you know, that I've started the periods, I need pads. Like, that is not normal in our African society. Like, toso agenda chigamba tata wo mutandise period. Like, sometimes people don't even know how to use pads. So you need a female figure mubulamu bw'omwana. Kyovola bakiba kikulu nnyo. Ne mwawukanye, omwana abeerako naye, omuwe time abere ne mama we. Because byayigewa mama byanjawulo nnyo. Byayigewa taata because emibiri gyaffe abaana abawala gikula naffe gikula gikyuka. Omwana omuto aba alina okumanya they need to be aware of their body. Ebiseera ebimu taata tagenda kigamba akulaba omwacho volaba nti bataata alaba omwana wa akoze nnyo omwana akoze kafiga tembalaba abebaka ku baana baabwe nje bali. So omwana ono yeetaaga okubeera ka time yes mwawukanye the fault is not the child. Yeah. So kati muwe time obeerako n'omwana wo it is okay era bw'obutuuka obudde ng'omukyala yadde yakusobya atya naye nga ye yazaala omwana ono muwe omwana we abeereko naye ayige mukyayiga. Nze saagala nnyo bintu byagamba maama wasimanya alina empisa embi nga gwe wamwagala n'omuzaala oba kale mufunire mother figure. Kyogamba empisa embi tewa lwaki omufunira mother figure nga maama we gyali waba mama yakunyiiza nnyo nga twala mulaba n'ogamba wayi kamufunire mother figure. Nze bwe njagala okuza omwana wange gwe mulamu wange kale gwe owa omwana wange si bwe njagala Farida waliwo baneeno nga maama munyiwa ddanga asula mu bbaala n'akomawo ku makyanga alina atamidde nga n'ebigenda mu maaso ku nsi takola ki tabitegera. Kati omwami n'agamba sisobola kukwata mukyala bw'atyo muwe omwana wange at least nze kamwekulize. So abo nabo gye bali. But anyway, we are going to be looking at
the topical discussion. And I want to encourage you all, invite a friend to come and share with us what you think in the comments. Yes, we never know everything. But our ideas, our personal opinion, and now so netulabikanga sharing. Remember, you see, one thing I like about life, when I was young, I made decisions that when I grew up, I'm like, like, why did I do this? I begin to wonder, okay, right now. So I think us having grown up at the age we are at, we can give ideas, not because we have children. No. We probably grew up with, I grew up with a single mother, she grew up with both her parents, probably she grew up with maybe a single father. So our ideas were too combining, and you find that we've tackled the entire topic. So yes, you can give us your idea, what you think about what we're discussing about. So respectfully. But we do not only need to kuzala then to advise us. For me, I am into life. Like, I take time to read about life. I take time to read about life coaching. So I go and read, and I get these skills through reading. So you do not expect me to first give birth, come and tell you this, you should be doing this, because I have read stories about them. I have read books about it. So I know the consequences, because we live in societies, we have examples. Ngolaba omwana anti omwana akuze ne single parent abawanjawulo. Ne bwaba yakuze na mama weka. Abeera n'empisa za misinga because teyakula na father figure. Nze nkubulira. Ne bwabanga omwana ono yakula na mama we yeka bwati nga tebali na taata waabwe. Era omwana oyo abeera ne bya misinga mu bulamu. Kyovola bagamba mbona ise kirungi kufumbirwa omuvubuka nga mama nga yakula na mama we. Do you know why? Because they are missing certain things. Sigamba nti oba babi oba naye bwe baali bakula bayina bye baamisinga tebabifuna bayina katacha ako ne tata waabwe ke bataafuna. So there are things that my mother will tell me, and there are things that she will never tell me as a young girl growing up. Ate nga wabiriwo tata wange agenda okubeera so hard on me angamba ebintu ebimu ng'ate mama wange tasobola kubiŋŋamba. So we need both parents nga tukuza abaana bano. Kuba kiba kikulu nnyo. Bwe mbeera ne taata wange nze when I am with my mother, ebintu ebimu tetubyoga. When I am with my dad, it is life, it is business, it is money. He will tell you, you see, you get married at 23 and you have no job, you have signed up for suffering. Because no man is going to take care of you 100%. So you have signed up for, and he states it very well, like ochitegere. So fe twakula babitugamba kati nga kuvuga motoka akulaga examples oyo mulaba boto boyagala okubeera. So you so kati nga mama anga atebyo tabingamba, mama ngamba birala nnyo. You see, omukyala omutuufu olina okuba omuyonjo. Omukyala olina okuba omanyi okufumba, olina okwoza. So ebintu tata byakugamba byanjawulo nnyo n'ebintu tata mama mami byagamba. Kyovola nti omuntu yeetaaga abazadde bano ababiri, nti oli akwatira ddala ku kitundu kiri different nnyo mu bulamu bw'omwana, ne maama bakuyita kutendeka n'atendeka omwana mu bintu byanjawulo nnyo. Well, you see, Farida, as I cross over to Lilian, we live in a society where, when I was growing up, it was rampant that there were many single mothers. I want to appreciate each one of you out there. Ngagoza de noga anti katukuzo omwana ngiyadde ono girlfriend kale bade simwagala naye why katukuzo omwana afe wamu. I really applaud you and I thank you so much, because when I was growing up, it was so normal for someone to grow up with a single parent, which is indi chiraba nti chiri reducing recently chiri kugenda wansi ndabangere chicha mu biseera biri kyali sinyo nate kati ndaba kingi nnyo. Nzata I feel like mu biseera biri of late tulina kati abavubuka abamu atuuka n'agamba nti njagala nfune omwana nga naye tannatuuka kwagala kusetolinga. Ayagala sooka azaalewoko mbwakule n'omwana we. N'abawala abamu bwe batwe bakola ki bwe bagamba nti naatukule n'omwana wange. Kakati n'azaala omuwala nga yayagala ng'omwami tannayagala. Omwami n'agamba siri ready kusetolinga newakubadde gwokoze ki gwozadde. Kakati omukyala oba na moving on with life nenga yayina ki yayina omwana n'asabayo kusabe buyambi. So aba single parents n'embiseera bino we bali bayitirivu. Naye okuddako ku mulamwa
ku nkuza y'abaana kyetaagisa abazadde bombi, because buli muzadde alina kyalina okukola, buli muzadde alina kyateeka ku mmeeza oba kyagatta ku mwana. Maama ajja kugenda ayigiriza akwata omwana w'omuwala amuyigirize nti munnange omwana omuwala okola bwoti, weeyisa bwoti, olina okubeera omuyonjo, olina okukola bwoti ne bwoti. Ne wabaawo nakano omwana omuwala akajja okwetaaga bwe bituuka ku nsonga y'emirimu y'okukola ya bizinesi nti tatayinza okugayidingamu awo, ojja kwetanga muzadde w'omusajja akole ki akugayidinge nti munnange weetaaga okukola biki na biki, newankubadde nti ne maama asobola okubikugamba naye taata aba akola ki aba yeetaagisa. Kakati bwe kidda ku balenzi, abazadde abakyala bakonectinga nnyo ne batabani baabwe nga bwe kiri nti era abaami nabo ne bakonectinga nnyo ne bawala baabwe. Kakati waliwo abazadde abamu nga ye bw'aba akuza omwana we omulenzi akulagira ddala nti ono alina kuba musajja, mulimu ebintu batalina kukola. Yensonga lwaki ojja kwesanga nti basajja batono nnyo abamanyi emirimu gy'ewaka. Obeera ne boyfriend wo nga ne bwekuba kufumba mazzi mu pako takumanyi. Kyatamanyi swiki okitegeera tamanyi nakuma mazzi mu pako mbuyama akimanyi mu bwongo bwe tebamukuzaako nga bamugamba nti ogenda kukola ki ogenda kufumba. Era bwawulira ekigambo kufumba amanyirawo ekyo kya muwala yalina okukikola, ekyo kya mukazi yalina okukikola. Okiwulidde? So abazadde bombi balina role gye balina oplayinga bwe kituuka kukuza abaana nti maama ojja kusomesa omwana ebintu bino wammanga, ebintu ebikwatagana ku mirimu gy'ewaka n'ebirala. Taata asomesa omwana ebintu ebikwatagana kati ku bulamu obwaddala, kunoonya bizinesi, kukola ki n'ebirala bwe bityo. So buli muzadde nze nzikiriza nti alina role gy'alina okuplayinga. Yes. That's right. Buli muzadde alina role gy'alina okuplayinga. But you see, some things are not called for. Anyway, I love the fact that Farida and Lilian are kind of agreeing to some extent, but personally, as a person who was brought up by a single mother, actually I feel like I'm representing my mother so well. I feel like she told me everything. I feel like she just told me everything I need to know about life. Yes, however much tugambye bazadde babiri balina okukola ki like balina contributing. Ne waliwo ekituuka ng'embeera omwana n'akuzibwa omuzadde omu. Kakati abazadde abamu omwana ono bw'amwekuliza ye nga ye amukuza oluusi nga atunuulidde sayidi ye yokka. But single mothers abamu, sigambye nti bonna abamu, bw'abanga yali mu bufumbo n'atavaayo bulungi ne bitamutambulira bulungi, bw'avaayo n'asalawo okuyimirira ye nga ye sijja gakweyombekera, naye bw'asalawo okugamba nti ngenda kwerabiririra abaana bange, abamu babakuza babalaga nti abasajja bano abasajja babi. Taatawo teyakulabirira, taatawo teyakola bw'ati. Kakati ebintu ebiyingira mu bwongo bw'omwana ye n'akula nakyo ng'akimanyi nti omusajja mubi. Okiwulidde? So abazadde abamu, single parents abamu bw'aba akuza omwana atunulira sayidi ye yokka oba n'atunulira agenda oba n'agamba nti okay ngenda mwekuliza njagala mukuze nga mukazi mbula kalevu. Okiwulidde? Ng'asobola okwenganga buli kimu naye nga eno father figure ebuzeemu nti tagayidingiddwa bulungi nnyo. So nze ngamba bwe kibanga oba nga taliiwo oba omutwaleko ewa jjajjaawo omusajja atuyambeko taata w'omuwala bajjajja bakuza ekyejo babeera tebabimanyi ebyakuza mwana really. Actually bajjajja babeera bakola ogwabe nga oba ne skills ezimu zabagwako. But anyway, when I was growing up, while I had grown up with a single mother, I met friends who had grown up with single fathers, and I remember at some point nga batwala mu bisaakaate nga bo the only time we banize ba mama bayigiriza nga batwala mu kisaakaate kyana bagereka. Then also churches used to do those bisaakaate where you would go and learn how to do certain things that are womenish, because you would find that it's sakate either chabawala or you get it. So and it was okay. It was a trend. We're trying COVID. Abana dawatani kufuna embuto, and they were blaming it on schools. Abana masoma gale, abana afuna embuto. And at some point, my sense of senses was like, so wait. So the schools were raising children for parents. Parents couldn't raise their children for just 2 years or back containing otabakiriza funa mbuto. Of late abazadde bwe mwakola. Ne wabakola nafa abazadde bafe balinga bakola. Bazadde bafe balinga bakola. The whole thing of working kinengeje shononye mwana. Nti mama agenda gamba nkola nkomawe wakanga nkoye, and the same will apply to daddy. Daddy akola akomawo nga akoye. So ekitegeeza no one has time for the kids. Kati abaana mubalekedde ensi. Mpozi n'omukozi abeere waka.
ate sometimes you employ n'omukozi mwana muleeta abaana ba myaka 14 15 they cannot groom. So kati n'omukozi goyine waka naye mwana yeetaaga okugaidinga kati naye omulekedde abaana bo abeena ab'omusanvu abakuze omukozi naye muzadde kati kanima ino muzadde ku kikuwa buwo 17 already naye kati mumufudde omuzadde ku myaka egyo omulekedde naye nga mwejjeko obuvunanyizibwa bwammwe. There is nowhere wekyawandiikibwa mbu omuntu bw'akola talina kulabirira baana be. Lwakuba nti ate kati ffe mu waneeno mu Africa bwe tufuna ekintu bwe tukibuukira ate tukibuukira nnyo ne tukisussa nti omuntu ajja kukola ekintu akitandiikiriza mpulampula ate n'akisussa n'abeera nga ye yakitandika naye yakitandika n'amuyitako n'akiwanikira ddala eri mu bwengula. So ate nga kyalibadde nga kyangu nnyo gwe maama ekikukoza nonyuka n'otagambako nti ndabire kale mu week gamba from Monday to Wednesday nnyuka saawa emu. From Wednesday to Saturday. Okay, katugambe Thursday, Friday, nja kunyuka sawa 11 nsanga abaana bange nga tebanakomawo ku ssomero, so they find me home mbereko n'abaana. Ku weekend gy'otakola ate ye weekend gy'ogenda out. You still leave the kids at home. Kati when do you engage with these kids? Abaana bakuyigirako kigwe maama. Sometimes tubisussa naye twagala okulaga nti buli kimu kirina kubeera 50-50 naye ebintu ebimu tebijja kubeera 50 ne bwe tunaaba tukyagala tulina omwenkanonkano ne bwe tukikaka omwenkanonkano tugwagala tugukaka naye waliyo ebitajja kubeera nti ate kati gwe maama oyina roles nnene nnyo z'olina okuzannya mu bulamu bw'omwana wo okusinga taata. Kyova olaba nti taata yajjangamu nnyo katini ebiremye mami nja kulopewa muzeeyiwo. By the way, it wasn't being stupid. Nti maama gwoyina lwolo nnene nnyo kati taata ajjiramu we biremye nti ngenda kulopewa muzeeyiwo kati ate twamanyanga nti muzeeyi abeera hard serious muzeeyi abeeranga nekibooko muzeeyi abeera mukambwe nga zibeera kati we bakulopewa muzeeyi ensonga eba gyolidde eba ya kibooko ate nga ffe waka ne bwolaba nti twakula tukoza nga yasobezzaani ajje wano naawe wasobeza byatandise nemuwoleza ddala nga kooti bwebeera kati bwe gukusinga ne bakusalira kibooko zo nga ssatu ate nga muzeeyi si yakuba kati n'aleeta gwe wasobezza yakusabula n'akusabula imagine nga muto so you will not ate ono muto wange sirina mumukola bwekiti nammugaidinga so nti tekyabeeranga kya busiru nti bamaama bajuliza taata bwe kiba kiganye kiraga bulazi nti ate maama gwayina percentage ennene mu kuza abaana bo because kirina okubeera nti gwayina obudde obungi eri abaana bo. Taata talina budde kati taata ow'amaka 3 ave wa mukyala mukulu agende wa mukyala mido agende wa last kati mu mazima ddala nga bonna aba wa 50-50 olaba is it applicable olaba kisoboka it is not applicable. Ekiri applicable is maama gwe mala obudde bungi n'abaana bo tetukuganye genda okole naye know you are married. I was telling people here like when I get married a lot of things are going to change because now I have a family, I have people, I go home too, so I have to give them a lot of time. But right now you're the child. I go home to no one. You're the father, you're the mother, you're the child, you're the there is a man at home that I have to prepare like a supper or something like taina kutuuka mu nnyumba eri empty ayino sanga mu omuntu yensonga abali lwaki yawasa so wabeera enjawulo nti gwe maama akola you should make it clear eri baboosi bo nti ndi mukyala mufumbo so obudde bwe buti nina okubeera ewaka oba kale ngenda kukola mawulire ga ssaawa 4 I am expecting immediately after ssaawa 4 sikola mawulire throughout week nga kola ssaawa 4 mumpe emwe ennaku nga nkola 4 mumpe emwe ennaku endala nga nkola misana such that imbalancing obudde bwange n'abaana bange. Sometimes ebintu bisoboka but tunyigirizibwa ne tutayogera
naye ng'olaba ekintu kikunyiga naye otya ateze bwe naayogera akalimo n'akasigaza but you can't speak. It is the reason bakuwa voice eyo gikozesa oyogere because bw'otayogera kigenda nnenya ggwe kikosa abaana bo kikose everyone that is next to you ne bbaawo abamu tujja fiirwa obufumbo because of work and most times waneeno bwe bakugamba ku mulimu nondawo omulimu tegujja kunvaamu naye omusajja ajja tuuka ekiseera abeemu akyuke so ng'ate sometimes abamu bakweka n'okukweka ku CV yaabwe awali marital status atekako singo naye nga mukyala mufumba alina n'abaana ne weebuuza lwaki otekako singo okyetega oyagala boosi akwane why exactly you tebagala mukozesa abafumbo companies ezimu by the way I will never sigenda kubeera singo paka ne bonompa omulimu era ngenda kufumbirwa ati nga bakuwa olubuto osabe leave kati by the companies that don't do that nembuuza bwembeera singo so afuna lubuto ozifuna on your own repercussions like it's not their responsibility because ola Farida by the way I think some companies just want to exploit people so olina gamba taga akose mufumba gana munyumiza mbu omwana twalina okoma wewe wakange nyumba teri empty no nyumba teri empty so ayagala ako-employing oli singo okole kuva ku macha paka mukaga ngati wali kwekwasa mbu ate nze ndi mufumbo bawangadde wakabichichi so I think that's why some companies do that but remember the rate of unemployment in Uganda is very high so akalimu oba okagala nga tulina kyakukola era oliramu sorry pose abera husband oliramu bawo n'omugamba ekiro nafunye omulimu ne bagala aliwo batichichi I was thinking one forging era omusajja ategera ajja kugamba either don't take the offer ahasalinge ne bills wena oba take it kubanga yetulina kyakukola so that noba toliiwo he knows omulimu agutwalanga ng'oli singo yes naye nze njagala okutegeeza nti okubeerawo ne safer side if you are single state it I am single if you are married a job that is yours ojja gifuna nze nzikiririza nnyo nti ekintu ekyange tekisobola kukyama kkubo ne kigenda wa Lilian if something is meant for me it will be me era mba ngenda kifuna so nze omulimu ogwange era bwe nteekako I am married notampa mulimu manya tegwali gwange either you wanted a sex partner at work like gona jena gona vana ye ku mulimu n'omutwala mu lodge ne muwumula ku sawa 7 and I am not signing up for that so sometimes ebintu bino to ekikuyambako okubalansinga time yo nti wano you started nayo ojja kwagala wagamba oli single wakakola emyaka emyezi ebiri mbadde nsaba kuliva omwana wange mulwadde yasuza ku kitanda you who is single and no kids ate omwana wamwadoptinze wa muganda wange so kirungi nnyo you see when you start truths mu beginning kikuyambako okusettinga pesio n'okubalansinga time yo ne responsibilities zo ng'omuntu nti okay nakugamba ndi mufumbo so wena asaba leave nti bba wange mulwadde oba yafunye accident tekigenda ku surprisinga ne bwe nakugamba boyfriend ekitegeeza boyfriend mama amulabirire mama amulabirire I mean it's responsibility yange si mufumbo they can go back neba ewake waabwe ne babalabirira oba mwanyina namulabirira so kyangu nnyo nze bwe kirungi nnyo okugamba abazadde boogera amazima ate gwe yeekozesa kyangu nnyo okucreatinga time for your family nga omulimu gwo wagutandikawo osobola okugamba on Wednesday ewaka ewange ntuukawo ku mukaaga abaana bo bakomewo okusomero nga wooli abaana bo interactingeko naawe obalaba obuyisaayisa abaana bano bakopperera obuyisa ku masomero gye mutabeera omwana w'abaana ne bakubako agagamba nze ne bagamba gano nina omwana wange agabazifaako wali mu kikomera n'otya n'okutya nebuuza omwana omuto ebigambo ebinene yabijjawa but because lwe lulimi you see we call it language adoption like abaana bakopperera ennimi ebigambo batamanyi lwakubanga slangs zikozesebwa mu societies ebigambo ebimu bye batategeera they don't even know what they mean ayomba bwayiwawo ekigambo simanya gundi omwana naako aya uzadde abayomba n'abayomba mu Luganda basobola okuba yogogambo nenda aligagamba abayomba mu Luzungu that is the only abuse they can use by'ebigambo byegate odoza bingi nnyo mulimu ebigambo mu Luganda biyitirivu byetasobola kuzza mu Luzungu tekubuulira no why
Lakini mu Luganda osobola kubaawo abayomba, the only advice would be temuyombera mu maaso g'abaana. Because ekigambo kiyinza okusimaatuka. Nakyasobola kizzaayo. Kikusimaatuka naye bw'aba omunga yakiwulidde kyangu kyakwetondera. Because at least teriyo mulala agenda mujajinga. Ngokumba omwana ali ku mulyango abadde azze kyangu kyakwetonda like nga omuntu omu yawulidde. Osobola okuba amavyawo munange tabasonyiwa abo badde busungu. Ate wali asaba ekisonyiwo ng'okanjaladde ku ntebe neddiro nnyo okukkakana. Betonda mu Luzungu, I'm sorry. Nze I'm sorry. Eyina engeri gyetazitowa. Njagala kyogere mu local language bw'oba munyankole kyogere bw'oba mu Luganda gamba nsaba kunsonyiwa nasobeza. Nasobeza era sigenda kukiddamu. Nsuubiza era sijja kiddamu. Sikisuubira next time. Anyway, we are still looking at the upbringing of Abana. Gwe olowooza gwatulaba. Whose responsibility is it? Is it the mother or the father? But partly, in my opinion, I think, well, she talked about okuyomba. Why in the first place would you kuyomba nga bana bakulaba? Because, I mean, olaba, I think me when I was growing up, my parents were my role models. I grew up with a single mother, but still I respected my father regardless. I respected my father, and at some point I believed whatever didn't work out between them, it's not my fault or their fault. I just assumed things just didn't work out and it's okay. And me, I assumed, I was like, me, I'll be better. I'll make sure I don't separate with my husband. I'll be okay with my husband and we shall raise our kids together. Those are things I looked forward doing because I saw my parents weren't together and I was seeing my fellow students when agenda kusomero ngado omwana mami ne daddy bamuleta kusomero golusi mami we yakuleta eka oba tata wa daddy yakuleta eka and it wasn't really fun but anyway regardless so agamba mama onzeddayo wa tata wange gwe njagala. Anyway, this generation currently omwana so chikugamba nefe twakulira, there is no way you would mention such a thing. So I think here is a point. Parents, you are our role models. Like honestly, I looked up to my mother. Like I always wanted to be like my mother. I felt like into wa mama yanga malaika wa or malaika wa kunsi on my wing. I don't know about Farida's side or Lilian's side. So Miss, if I had at any one point, if I had seen my mom or bani mayomba rachibaya okana, it would definitely break me. And at some point you would find that maybe in a day I don't respect one of them. Reason being, I'm like, Kati, they are not together because maybe it's daddy's fault or maybe it's mommy's fault. But because I never saw them do that, I respect both of them. But it's a mutual thing. They just need to be together and it's okay. And I respect both of them. They're still my parents. If I need something, I can run to my dad. If I need something, I can run to my mom. Regardless, with your parents together. So, parents out there, goloboza ngawo tulaba oloboza role yani igwe ng'omuzadde oyinza okuba na taata gwatulaba nga mama gwatulaba goloboza role yani okuza abaana like atubembya 50-50. She gave a point where she said bamama in the 8 years bamama babeeranga nnyo naffe wagenda munimira agenda naawe wagenda okukola bino. So the more time you spend with someone, the more you get to know this person. Kati abali mu Kampala. Nesawe no kati abali mu Kampala you find nti oli waka lwakuba ennaku zino abazadde tebakyakola mirimu. You see mwana thank God you got it off my chest. Abazadde tebakyakola mirimu naye dda mama bw'aba ayoza jangu mwoza babiri. Bw'aba afumba jangu osalira obutungulu. Bw'aba ali mu kuwaata wali jangu otereza endagala. So you know abantu abamu bakuze balaba amatooke amasiba gotamanyi kusiba lutooke naye ng'alira limunyumira kulya n'oluwombo lw'enkoko lwe basiba. Sometimes surprise abewaka mu basibira oluwombo naye tebibikolebwa. Omwana n'abiyiga atya ng'ewaka tebikolebwa. Omwana atalabangako maama we ng'asiba oluwombo yaluyigire kwani. Naye singa mama yali alusiba amuyita buyisi jangu tusibe kino. So you learn kubeera hands on. Si byakulaba ku ssimu njagezaamu tutorials.
You know YouTube ogenda onobiyiga n'obisoma n'ogamba. And YouTube amuses me. YouTube has everything. Yes. Everything. N'ogamba kati nange nafuna obudde ku Sunday nja bigezaamu. N'ogezaamu no toyina ne b'obifumbira. Koko yo neefa namba. Neekulema. But because mama teyatwala buvunanyizibwa bwe. Yes, tulina abakozi awaka naye nga enaku nga Sunday olina abaana bo bonna awaka. Like you engage them mu holidays. Engage these kids. Babeere nti ate bayina kye bakuyigako gwe ng'omuzadde. Kati abaana abamu waliyo nze ntera okubalaba mu interviews nga gamba nze mama nga sirina kye namuyigako mwebaza kumpeerera. Ngaga mama amwebaza kumpeerera talina kirala kye yangattako nti oba anjigiriza okusiba enviiri nti oba anjigiriza okukola kino tewali naye nga mama yalina obudde obubeera n'omwana. So sometimes kikwasa ennaku nti gwe omuzadde osuddeyo like osudde obuvunanyizibwa bwo nga gwe. And then when a kid grows up nibafuna empisa embi and then we are condemning and you come out for us. Naye nga luli walina abaana bo tewabagamba ko ng'ate guli buvunanyizibwa bwo. Olaba omwana abakidde empisa embi lwaki omubikkirira kuba wuwo. Defend your kids in public, it is okay. Condemn them in private. Bw'oba oli naye waka muyise mu nempi because wuwo. Kyalibadde nti kiswaza nnyo ate taata okuvaayo akuvumirire omwana we. Nze eyali omwe awagira Gashumba nga ali mu kusupportinga muwala we. Like in public. It would be absurd okulaba Frank Gashumba nga ali mu condemning omwana we publicly. Taata oba mama olina ku defending omwana wo oba akoze eki for as long as it is public. Mwana wuwo kyekyo kye wazaala kati ki defending. Gwe wakuza gu defending kye wakuza naye bw'atuuka eri mu private condemn because tekyali kirungi. Mulage nti kyokoze tekibadde kirungi but because I am your parent mbadde nange so akugirayo njala kuba kati ne taata bw'akugirayo enjala nga gye waliddukidde ate kisukka. So kati omugamba mbadde sisobola kukubira eri naye kye wakoze kikyamu. So obuvunanyizibwa waffe ng'abazadde nze ngamba tubusudde nnyo ate omwana bw'omulaga tomulaga nnyo bw'akola ensobi tomulaga nnyo kikole ate oba abalala. You see abaana abamu tobakyamya. Nobeera n'abaana bo gwe tolina ky'obagamba ate oba wabaleetera omukozi ate asasulwa. Naye nga lwaki omwana wo tomugamba genda ne anti muwaate emere because mwana mukulu 16 years tamanyi nakuwaata tamanyi ne bakwata kambe bagasongola bwe bati tuafuna chopping boards agiteekako n'afuna akambe n'agasonda n'alisongola bwati nabeeranga abajja effumu. So nenga abaana bakuze sometimes webali ebintu webiri naye nga teri muzadde afuddeyo okugamba nti omwana wange muyigirize kino oba nekino kiswaza nti emmotoka ebadde waka ng'okuva abaana bato omwana atuka 20 years nga tamanyi vuga mmotoka azin era n'okwata essente omuzadde omuwa omwana agende mu driving school naye ng'obadde toyina na budde buwa skill mwana wo. Nti omwana wange kamuwe skill emmotoka akuzeewo eri ewaka kamuwe skill ayige okuvuga emmotoka tutaasirize emitwalo 5 oba 6 ekigenda ogenda mu driving school nga tekiriwo. Sometimes abazadde baffe abamu bamanyi okukola ebintu ebimu ng'okukola makeup naye nga tali kuyigiriza. Nze sigamba amukukola amukuyigirize osanga embeera ejja kukunyiga. Ffe twabeeranga ku nze didn't learn to do makeup naye twabeeranga ku university ng'okuba akasige ka 15 so you would definitely learn to do kasige ogenda okakuba omuntu bakuwe 15 you survive. So sometimes ebintu bino these simple skills oba okimanyi oba tokimanyi kiteekemu omwana mitwalo 2-3 agenda akiyige. You do not know how girls are surviving at campus because tosobola kumuwa bye yeetaaga ng'omwana omuwala n'obimalayo naye bw'oba amuwa ka skill at least abaana abamu bali mu kuyiga okola wigs. Bameka natwa abambala wigs. As for me, I don't put on wigs, but there are a lot of girls that are putting on wigs. Yeah. You see? So when someone learns that skill, wabera campus nala bembere munyizi. Ngende mchikubo nsobola obuviri ntandika okola wig wano. Bajja zigula because ajja kumanya nti ncyange natandika kimarketinga. Yete ko status bateka ko banyenya bubina. Atekeyo kanika business ke. Atenga balina following atekayo status ne bantu 200 people never viewing. What are you using those numbers? Or ina numbers, what are you using them for? But because tebali groomed, tata ajja kumpa. Tata ajja kumpa, ba mami ajja kumpa because mami akola.
So abaana nze ngamba responsibility y'abazadde tebakyagimanya tebagikola like babalekedde ensi ensi ejja kumugunjula ffe taata bwe ensi ejja kukuba oterere Bwe yakugamba ngekintu nalaba nti tokikyusa oba tokikutte ng'akugamba ensi egenda kugunjula ate egunjula bubi kati nga buli eyo statement yokka bwe yeekolinga mu matuugo abazadde bedda baali mu ssomero lyerimu kubanga ojja kulya statement ya mama wa Farida ojulire wa mama wange ojulire wa mama wa Teddy baka basomeranga mu ssomero ensi egunjula bubi ebigambo byerimu byo binawulira kyakaza zalinga mimwe because it is always the experience nti ensi tegenda kuleka nti ofuneyo omuntu ajja kugamba you see Teangel toyina kukola bwekiti ne bwekiti no you will do it you face the consequences and now you pick lessons sometimes we pick lessons nga tufuniddemu n'obukosefu obutagenda kuvaawo tufuniramu n'obukosefu obutagenda nga tugenda kulivinga nakyo for the rest of our lives then you start regretting I wish I knew manya mami yali aŋŋamba nga mbibuusa amaaso so sometimes abazadde tukole omulimu ffe abayina okuwa farm foundation abaana baffe kyomuyigirizanga muto kyagenda okukola paka kati let me give you an example ffe abaana abawala the families nga mulimu abaana abawala nga itizoka okweyambula mu banno because muli bawala nga mwambala oba ne munaaba kati ffe waka oba oli muwala munno there is always privacy don't go in a bathroom when your other sister is bathing muleka amala okunaaba ogende yadde oli muwala and don't go in a room when Farida is putting on if you are Zaina let her put on and then you enter it has always been that and I do not want to sleep with someone else because I sleep nakula si sharing abulirinze kyovula gwongamba nti bana ngenda kujja sula wo era ngambira ogenda sula mu ddiiro esawa yonna omuntu akusuza mu ddiiro because the bakuza tetukikola like we don't share tetusharinga kitanda bawala like twakula tetubikola ebyo tetwambala mu in front of some other person's face nga wali ne bwabanga same sex there is always privacy so twakula tukimanyi but because mami yali akifaako ng'akuba ne kibooko ogenda okola ki mwagala kwonooneka waki mulumu nga munaayambala so ne tukula tukimanyi kati nze ne bw'olimpa sente mmeka nongamba I am taking you out for 3 days naye tugenda sharinga room awo outing ebe nnemye I do not share rooms with friends even if you are my friends I will tell you I am going but make sure I sleep alone but make sure I sleep alone anyway I want to cross to Omumbejja's side slightly and then we dive into the comments in the comments zikanga mazisima tuli kumulamwa oba but anyway keep the comments coming as long as keep the comments coming as long as we are strictly talking about who raises the children is it the mother or the father I mean Oluwadde mena gwenyini gwagamba naye nga lwaki abazadde babonabona maid abakuze abazungu waye abazungu bakulizibwa bannani but the difference is that fe tufuna aba maid nga batototo naye abazungu ajafuna mukazi nga mukadde bulungi nyonga ye aja training omwana bulungi so let's keep the topic flowing Wood William dakumulamwa Omumbejja abazadde abamu bwaba ina kyakola tayagala mwana wakikola nze simanyi lwaki abamu tebaagala eddala mwana waabwe abaana baabwe bakole bye bakola nti alina ka business ke kakola oba alina ka restaurant oba ka hoteli ke katono nnyo naye nga tayagala mwana waakole ki akole ekyo kyennyini kyakola so neweesanga nti omwana ono obudde bwe yali maze ng'alinako ekirala kyayiga ekimugattako ali waka ali ku ssimu agiberako okuva ku makya paka olw'eggulu ng'omuzadde talondodde omwana ono ali ku ssimu naye alaba ki naye akola ki ku ssimu kuno tulina kati apps ez'enjawulo jo twali tulina luli twali tudiscussinga TikTok nga abaana bangi nnyo bali ku TikTok naye nga abazadde baabwe tebamanyi nti abaana baabwe gye bali oba ali ku TikTok okwo naye nga n'omuzadde tamanyi mwana we ku TikTok kuno akolako ki nti obudde bwe yali badde amuwa amutwala oba ku bizinesi ye amuyigiriza amulage nti sente eva wano sente bagikolerera omuzadde yakola ekintu kimu kale wakiri yagulira omwana essimu amuwa n'ezadde tamanyi bigenda maaso okiwulidde nze zijjukira edda my mom yalinga atunga ebitambaala naye nga mbeera nnyo waali nga njagala njige bwe bakola ki bwe babitunga era nenfuna omukisa nensobola okubiyiga
kitandika n'obiruka ng'aluka seti namba eyo mu ntebe bwe bitu naye kakati we twogerera ebintu ebyo tebikyaliyo bino simanyanga omwana bamuyigirize simanyanga okukola okuluka omukeeka simanya kukola bibbo ebyo byonna tebikyakola tebikyaliyo nti n'omuzadde alina ekyalaani ewaka omwana we tamuyigiriza bwe bakola ki bwe batunga tamuyigiriza nti oba kale bwe bibeera biraka nze kankole kuba n'abaleese nti ayagala mutungira gomesi oba ayagala kitengi gw'okubenga ebiraka zonna afuna mu biraka ebyo by'obeera okubye zibeere nga zizo naye nga byonna tebabimuyigiriza nti abazadde nabo mulimu ebintu bimu bye bakoze bye balekeddaawo okukola abazadde abaami be bateranga okuyigiriza abaana nti amutwala simanya kufaamu oba n'amutwala mu dduuka li batunde bona naye kati tebikyaliwo oli akuziddwa single parent newankubadde oli single parent tekigana kubangula abaana bo mu bintu eby'enjawulo because mu masomero gye tusomera batusomesa nnyo nti zino white collar jobs gy'emirimu egiringa ng'egitegeerekeka naye emirimu gy'emikono gino omulimu gw'omu mutwe okiwulidde omwana n'akula ng'agumanya nti newankubadde osomye ebintu ebirala naye olina skills endala zosobola okukola zosobola okugattako kakati oli ajja genda ayite mu ssomero lyonna aveeyo ng'asomye bwa accountant emirimu gy'obwa accountant gibule okiwulidde naye for example omwana ono wano nga tannafuuka accountant alina kye baamuyigiriza oba baamuyigiriza kutunga ng'amanyi bulungi nnyo ekyalaani kye bulungi oba baamuyigiriza ku beekinga ekyasobola okugira ng'akola ekyo nga bw'anoonya omulimu guno oguliwa guno omulimu gwe yasomerera saabazadde nze ngamba baddeyo ku nkuza yennyini oba simanyi oba twetaaga kisaakaate ky'abazadde kuyiga butebe balina kukuzaamu baana simanyi nakumanya naye wetwogerera abaana bamu bakuze muwawa sikulimba abaana bakuze tuli mu anti abazadde abamu bakuza abaana nga tebabateekedde society gye bagenda kugendamu tebabateekedde bantu babagenda sinkana tebabateekedde bulamu bwa maaso ye amwekuliza nga ye naye yerabidde nti omwana tagenda beera naye lubeerera agenda kuva ewuwo agenda atandika okubeera n'abantu abalala kwe kutuuka mu society ng'omwana toyagala kubeera na muntu oyo saagala kubeera na mwana oli teyakuzibwa yakula naye teyakuzibwa abazadde abamu bategekera abaana baabwe naye ne batabategeka ne batabateekateeka kwekwo okuba omuzadde okufa n'ava mu bulamu bw'ensi eno byonna bye yakola byonna bye yakola omwana yabitunda bw'amaze okubitunda ssente azeyagaddemu ensi n'eryoka emugunjula buto so abazadde mutegeke abaana mututegeke okiwulidde tegeka omwana wo nti omutegekera ebiseera biri nga ggwe toliiwo nze nakulanga mama nga ŋŋamba nti obuzaaliro si bwe bukuliro nkuzadde naye nnyinza obutakkuza okiwulidde kakati bw'abanga mama w'okuzala oba bazadde b'okuzala sigala nti ogenda kubeera nabo lubeerera ebintu bikyuka omuzadde ava mu bulamu bw'ensi eno ne babagabana kojja akututte senga akututte nze nzijukira buli muntu eyayagala ng'otutwala nga amanyi okukola emirimu kati ng'alinga atwala nti ntwala maid naye nga yemu ku qualification gy'olina okuba nayo omanyi okukola emirimu naye kimenya nnyo okuba ng'omwana akuzeekuzeemu ali mu myaka nga 8 tamanyi yadde okwoza essowaani amanyi ekintu kimu 8 years. Why are you guys looking at me like that? Ekyali muto. No, like Lilian. Omwana ow'emyaka 8. Batandika mukola ki? Ojjo n'onyimungu olaba omwana emyaka 8 atandika n'okwoza essowaani oba ebikopo bye munyweredde mu kyalo. Technically asojooza nene tatukula. But that person kakati atandika na kunyimunguza bintu gyatandikira nga tanatandika kubyoza yeyeka natandika okunyimunguza ebintu natandika okubikuutanga mukulu wa nyimunguza olwamulaba nti okke obikuuse biweddeko olusavusavu ebikopo bitukudde kakati bwe wayitawo ebbanga awezezza oba omwenda awo ne bamuta natandika okwoza ebintu naye yange tulimu naye twala speed kakati obeera mu maka nga buli amalo kuli ayoza sowaani kati naawe yozeeyiyo anti kati no nchajja kati nosanga nti amaka nga sinki omwana ow'emyaka 8 nga tajja nako okitegeera nga sinki eri very raised nti omwana w'emyaka 8 yandibadde ayagala okoza essowaani nga tajjaako bagirayoleza mu kataasa walina amapanga amaseffuliya 2-3 wali wabweru ayoze essowaani sekutera kaakatebe ayagala okole ekintu ajegereze wabweru otuukayo buli kye weekwasa nkireeta. Well, before we dive into the comments, njotwala kakisaka nokusalutinga ng'omuzadde aliyo nga buli mwana wo waawummula kamutwale wa maama we gundi kamutwale wa anti we gundi kamutwale wa kojja we gundi
nkutumiddeko naye omwana ono wanaagifuna emize gino bino ebigenda okutuukawo wammanga nti kojjaawe gundi gwalinga omutwalirako agenda mukulekera gwagenda obonaabona n'omwana wo ng'afunye emize oba ng'afunye ekirwadde oba nga atuukiddwako kyona so omuzadde oyo nkutumiddeko ate era weerabemu tugenda kuba tu diving into the comments due to time comments zo zibadde nnyingi oba ziri nnyingi omwandikiise but anyway we are going to be looking at for a few of the comments because there are quite many. Prince Wasajja John ndowooza kantandike neyo comment agamba nowadays parents mind about work. Kituufu abazadde emirimu gyabwe bagiwa nnyo obudde okusinga obudde bwe bawa family n'abaana abeera ewaka n'abaana be tamanyi nti omwana we yatuuka dda yazadde omukono emabega naye nga takimanyi anti munaye omwana muto abaana hormones nkulu gw'omulabira nti mu myaka muto ate munaye ennaku zino abaana ebintu bikyuka so ya mwana myaka 9 atandise periods ffe twakulanga edda nze nasoma paka senior 4 naye nga ate nze nayanguwamu nasoma paka senior 4 nga sizirabanga nako nga mpulira bazoogera nga nzirinze ng'ambaga nga nze esunga Kansebe comment ya mukulu nnyo tumuhimbise agamba upbringing kids is really tricky. Kids who have grown up with their mothers bo bamanyi bwe bagaya KFC not the Luwombo and those that have grown up with their fathers abo bo betuyita bakyakula sajja tebeeguya wadde osanga kyandibe kituufu naye sirowooza nti you see someone who is soft ne bwaba yakuze na tata wenge kikulwa kye they are soft they will be soft ne bwaba yakula na tata we oba yakula na mama we and you will find nti omwana akuze ne bazadde ba babiri nga kyakula sajja nnyo nno ddala nga toyinza na kugula ogamba nakuze ne mama we yekka nga kyakula sajja like waliwo mama ayinza okukuza omwana we like buli obusungu bwalina ku taata w'omwana ono byonna byonna obukyayi n'abukuliza mu mwana ensigo n'agisiga kati omwana n'akula tayagala basajja yadde okubatunulako nga talina nekyomugamba kati ye nga akola sente ze ng'agamba nninza omusajja gy'amanyiire ate it's no offense no offense some feminists Baina stories behind. Nampala malayika agamba nze simanyi kufumba kawunga abaganda tulya matooke atali muganda tampasa. Naye kati malayika ate nkusabira yajja okuwasa. No, not even that. Like I believe akawunga n'amatooke gaina different food values. Wakyalo muno zalo mwana malayika amatooke getulya mu Buganda kituufu mukyagalima. Mwabagalima gava mu Buganda. Awo manyira nti abaganda temukyalya matooke muli emmere endala because amatooke ge mwalimanga temukyagalina gava eri mu western getulya mu Buganda wano waliwo comment evudde sana tuyiga okufumba buli mmere watumuhimbise nomanega Farida Bikobere is just joking about these declarations. During some job interview, Zambo, how many kids do you have? I told them I have 6 kids. They kept quiet. When the interview was over, I got out their office. Nembalumika au kwekuuliranga bange yambo kekatayina mulimo okane kazalanga akamiko okutta ate omulimo tebaagunnyima. Since then, yadde nkaddiye an interview, I tell them mbunze ndi mugumba when they ask about the kids I have. Nenge tukazazanga akamiko okutale kikinga toyina. Why? Anta gumanye bitupalide bintu nebijira nebikutabuki. Ogenda okwesanga omukyala ali lubutolula. Nenze ndoza kati child space. Zendowooza nti abantu wano kubuuza boyina abantu batwe naba baagala kumanya musala gwe balina kuwa. Sibwe guli. Ngatenga yuye yete bamwa mulimu. Yabakwata bayambeko bamanye nti ono gwe tuwalina obuvunanyizibwa. Abazanyi nti omusala gwe bawalisingo n'alina abaana gwawukana. Abula tena tibagamba mukati gwe olina obuvunanyizibwa naye abazadde ze ngamba tukuze nnyo abaana nga tubakugira tubalaga nti emibiri gyabwe giri private nnyo ate tubateekerewo ekkomo ku how they should react like conduct themselves with the same sex.
because tulaba ba gays ba lesbians banji but kiva mu buto ngomgamba okupekinga mu 90s okay like osanga omwana akebera bbere lya munne as in girl to girl what are you checking about my breasts like over then you be there comparing yoseza amabere simanyanze go ina matano simanya oina dikap like what are you looking for in some other person's breasts gwo mwana omuwala as in why should I be looking at Lilian's breast and I am there as in putting a lot of attention to her breast to be sure you have the same and do what I ngoli deforming agwetoma and do what exactly binono bitandikira mu masomero kakati abagenze mbisulo jukira muveri mu kinabiro ebinamire ebimu kiringa room eno bwogira mwenna muyika muli kakati noli okola sawa yakala chani ya kumacha buli omugena mu class mwenna mweyiye mu dom kati mulimu abantu abamu abanabanga yetegereza munne namanyonda alina ebbala wano ona alina akasundo ku mugongo nga yiche kiringa ekimutwala mu kinabiro ate nga yasembayo okufulumayo kakati wajja ne mu dom ngera kye kimu yetegereza abambala abangu ye gwenga toyambadde yaleterako omwana omwe omulenzi okuva mu ssomero nga tuli mu senior 5 banne nga bwogambye namwetegereza naga ono bambi akyali muto bwati bwali kati je natakisirikira najja kyogera kati nekikwata ssomero damba bambi mwana nava ku ssomero dropping out Farida yes abana agera ne mu class n'emboozi eyo ono yali bwati ono yakula bwati yes so ebintu byose birungi Nabukenya Brenda, thank you so much for watching. Mutale Farouk inze enjajirikira Omumbejja George soma agamba nze nakula na bombi naye kiva ku kimuze y'okugamba nti siri mukwano gwe mama ye mukwano gwange. Sometimes abana balenzi we bakula baagala nnyo bamama baabwe okusinga. Simanyi lwaki naye sometimes it is scientifically proven. Omwana omuto omuwala like obwana bwa 1 year 2 years akaba kaagala taata waako. Omwana omuto omuwala katoka 2 years 1 year 6 months atandika okutegeera aba ayagala tata wo okufa obufi and those kids they will even get buba nga tata we talina mama we nga ayogera n'omukazi omulala nekakulwanira entalo and it applies to men. Obwana obuto obulenzi babwagala nnyo bamaama baabwe. I think ne bwokula I think kigenda kikula bwekityo nze nakula njagala tata anyway my whole life naberanga ne tata wange ku Lusegere waneno ngera nze bamanyinze ngenda kumuwa the whole denga bwe rubadde wa summary y'olunaku ngaba yakatuuka nga nze yaje muwadde dda UC wano yakoze bwati naberanga nnyo ne tata wange nnyo lwakakati okukula kuno nagenda ananoonya obulamu noonya Uganda. But anyway, unlike Paul's, I think it's just factual. Like Paul's and unlike it's very hard to hear Smayanga daddy's boy. Era uli daddy abano buno obulenzi bu mami's boy. Smayanga wala ba daddy's girl. But anyway, but then Smayanga wakutandikira comments nemereddwa kyamba sina kusoma comment name because ziri nyingi and uno Mutale Farouk aganze nakula nabo. Yeah, I think that's the one Farida Mutale Farouk agambye nkugambye nze chali wange bamugamba kati abaana wabazaala otya oyinza osuula company ng'ebintu obimalira mu family yo aliwa yena abo mukaga kumulimu ngogenze kusaba interview wetotolako nyina oshegera mugamba toyinza suula company nga nti buli kimu now Kenya Brenda agambye both parents is their responsibility for their children's growth. That's right. I think never nayo banaye amutale simumbi nenda mukama wange sikuisa mami's boy naye just I mean we've had people say those Kenya Brenda bambinga wesimenze mama wa aganeze mama afatuwo obudde kirungi nnyo ekyo. It's very 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 important by the way. It's very important okuwa abaana b'obudde. But anyway, comment ya ude budi ya mugasi gitegaga waliwo teeka embuzi nakyo kyanjawulo naye embuzi yiyo gwe wazaala embuzi yo funa engeri gy'ogiteekateekeramu ensi because embuzi kati kijategeeza omwana jaita embuzi and when omwana abera tategeera nga the parents have played their part they will call you all sorts of eyo embuzi gy'oyita embuzi yiyo fete tebagenda gitusibako bagambe embu banayo muganda waffe Rashid Ismail nze have
logged in. Let's see na topic. Tubadde twogera ku upbringing wano omuganda affe Farida atugambye ne muzeyi Kasimu tebaawukana baliwe but ye watugambye. So we're talking about the upbringing, but you can even anyway take back the thing in olaba oba tugenda kwa tutira ku YouTube anytime from now. Is still on, so comment tugenda. So keep the comments coming. You can even just kwa live no kaza okema gwe no following akwanga nayo process tukoge tuine tukweshonize ba boyfriend abatukwana bosa omulimu gugende fuka tato omulimu gutwalirize bwaba tamanyi kwoza muyigirize because yoyo gwe wayagala bwaba tamanyi kufumba ngomanya okufumba bwe bu skill yoyo gwe londa yobanji Nanda mulonda banji ngowunzika gwe wayagala mu banji so bu skill obwo boyinabwo muyigirize bana kibi nnyo okubeera ne girlfriend notamwaka skill kona oyine motoka omanyi ovuga mu girlfriend tamanyi kuvuga lwaki tomuyigiriza kuvuga like you have her, she doesn't know how to write a CV lwaki tomuyigiriza kuwandiika CV bana impact these people's abali mu bulamu bwammwe impact their lives by giving them skills mubayigiriza ebintu bye mumanyi at least agenda kumenya nnyo sina computer skills, you know how to use a computer, why aren't you helping me out? Like very impactful. We stop giving this umuntu ngamanya inakuwa bibiri man and sex. It is old fashioned. Let's impact people's lives positively by giving them lasting skills as tagenda kubavaako ze ndi kujjukira nti wanjigiriza okuvuga it is no harm. Like atenze ex wange taba muyekera yewo check on you like wanjigiriza okuvuga mwana wa tugenda onywe bia kutereke kye 10 ngankwebaza so sometimes let's impact these people bajja tuyamba nnyo okusinga tunatugulira wigi zemitwalana nenga njiteeka ku mutwe nga nange sente zinuma kale ze wajiguza singa wazimpadde so mazima ddala ojingulidde naye nga atenze manyo zitunga tunga wali mbaddo mpase ngula material nentunga wigs nga 3 nefone sente so banaye mwebale nnyo okutulaba ababadde ku Snaptalk Mutale Farouk ne Wood William oyo mutukuvu abakeko mufune mukakkanira Lilian yasinzo kyankalanya abantu mu comment negatibwako Prince Wasajja ye Wasajja John I think yes Wasajja John chemukoza antu mu comment section ne Mutale Farouk bannaye Mutale abadde yabula ati buli jabuuza lesa up yani ne nga yenze baby bana mwebale nnyo mwenna abatugoberedde okuva gye twatandikidde nze abazadde mbagamba baddeyoko ku nkuza eri however much oyagala nnyo omwana wo ne mulimu ebintu ebimu by'oba omuyigiriza omwana tavuma abantu abakuloga he still young she still young manyi that ka statement kantama mulimu bantu kaba kajja kalwanira essimu yange bambi muwe agenda kaba ne kamana ne kakusooza oyezi yango oyo mwana chokolo mugamba echi jigule njimuwe oyo mwana omuto ebintu ebyo atandika bimuyingira mu bwongo akula nabyo kakati gwe jolijjukirira nti omwana we akuze nga munnaye society emujaginze ng'emukubye kibooko bubi nnyo kubanga mulimu abantu abatajja kukkiriza bintu ebyo omwana ansooze mbu mutunulire mu his young ajja muyisaamu oluyi okiwulidde ku matama wano wennyini wajja okubabula oluyi oba ku mimwe egyo ife baatukubiranga ebintu ebimu kusooza abantu kusimala kutandika kukola biwawo bino ebyokwambusa omumwene waggulu bwoti kakati nga bw'obikola nga ne bw'aba bakulope bulopi nga maama wo teyakulabye akusuna omumwa waakiri okiwulidde so abazadde however much oyagala nnyo omwana wo omwana ono mukuze n'empisa mutegeke songa mutegeke yes kirungi okumutegeka n'okumutegekera naye mutegekere abantu baalisanga mu maaso ne society gyalibeeramu. Okay, mutegekere abantu balisanga mu maaso ne society gyalibeeramu. I think I'll end with this. Parents, let's play our part and let the children be. I mean, when you've played your part, I think my mom been to Itononyo be regretting for having brought me up the way I am. Later, abana punishing and smart corner time back to Nusa Kutsengembu, that's punishment for what to Sabulanga Bakuba. No for Namagas. But anyway, mubadde balabi balungi okutandikira ddala gye twatandise ate nga nyagenda bakubiriza Snaptalk is looking forward to giving you better and best stuff this year. So mutwekumire every Saturday we come here at 6 from 6 up to 7. Obudde bugenze already. See you guys next Saturday. Love you.
The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.